Calvin Davis. Tēnā koe, Mr Speaker, e tuaka ana hau hei tautoko tēnei pire nā te whanaungara te uriro Flavel I tuku mai ki tō mātou nei aroaro ki roto te whare nei. Tuaka ana hau hei tautoko te kawenga o tēnei pire ki te committee whaieti hei whiriwhiringa mō tātou katoa hei kia taia ai te committee hei whakawhitiwhiti whakaaro e pāna ki tēnei kaupapa. Nā reira mihi kawana kia te uriro nei I maumai tēnei pire ki te whare. E tautoko ana engari e pāpauri ana hau ki te kite anei horekau tērā taha o te whare e tautoko ana tēnei kaupapa. E pāpauri ana engari horekau ohorere ana I te mea mohi ana tātou katoa e hara tēnei tērā rōpū, tērā kawanatanga, he kawanatanga e ngā kaunui ana ki ngā take Maori. Nā reira, e mohi ana tātou, mai rāno rātou, ki hai I tautoko ngia ngā kaupapa Māori. Taku whakapai, I hea rātou I runga I te hikoi, I hikoi ngia tātou, I tērā tau, mai I takawharawhau, taino atu ki tērā tu moko o Queen Street. I hea rātou I a mātou atu e hikoi ana hei tautoko I ngā tūru Māori mō Tamakima Kaurau. I hea rātou, kore tae te kitea. Nā mātou I hikoi hei tautoko tēnā kaupapa, mātou te roku reipa. Hahai, taku whakapai, taku pātai te ki rātou. Hahai rātou e mātaku ana I a ngai tātou te Māori kia whai reo, tātou katoa te iwi Māori, kei roto I ngā kaupapa e pāna ki ngā kaunihira a rohe. Hahai rātou e mātaku ana ki te ramana I te reo Māori, te reo o ngā Māori, kei roto aua kaunihira. Mr Speaker, I stand to support this bill and its progression through to the Select Committee. I support and congratulate Te Uriroa Flavel for bringing this bill to the House. I support it, but I'm not surprised that the party on that side don't endorse this bill and won't support it any further. It's a crying shame, and I just have to ask, why is it that they are so afraid of Maori representation on councils? I hear over there from the National Party, they say basically if the community wants Maori representation, then the community will ask for it. Well, that's fine when you live in the big, broad, white world where you're the vast majority and you're not an ethnic minority like Maori, and we're always going to be trampled on like this. This is a matter of Maori representation. We want our voices to be heard. We want to be able to put our case forward on all these issues that relate to us as a people. And it's time and again we have the National Party, we have the ACT Party putting down Māori aspiration. It's about the treaty. It was only a few weeks ago I should say, that they endorsed the Declaration of Indigenous Rights over in New York. They endorsed it, but this is a sign that they never ever intended to actually give it any mana, any status whatsoever. This is just another way of the National Party and the ACT Party of putting the Māori people down. And it's fine to keep on saying, look, the community, if they want it, they'll ask for it. But when you're an ethnic minority, when you're a minority in your own land, when do you ever get to have a say in reality? When you're only 15% of the population, how is it your voice is ever really going to be heard? And I think that this is a shame. I think the National Party, surely it's got members out there, not just members of Parliament, but members out there in the community, Māori members who should be standing up and saying that this is not good enough. That we, as National Party members, actually need to stand up and say to our MP or their MPs over there that enough is enough, that Māori deserve representation on regional councils, on district councils, on all the councils, so that Māori voice can be heard. Mr Speaker, it's just not good enough that we keep on getting put down like this over and over again. Māori need to have a voice on these councils. I think that the National Party needs to be condemned for the stance, and the ACT Party for the stance that they're taking in not allowing Māori to have representation on councils. Kia ora.